stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Da 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 da. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. So, hi guys! Karon kay mga Dynamite Town sa ating mga shelter. My God! Madayon na dyan town. So, wala pa may plano. We don't have any plans to adopt yet, right? We're just looking. Okay? So, guys, wala pa may plano, guys, kung ma-adopt me, guys. Pero, yeah. Tanaw na namo, mananaw rami niya. Ang among ideal nga, ero, kay kuhan ganami ka ng gamay lang sa kay in kaso lang nga o magkakuha dili ra lisod kuha ba uwangon or something mo na in sayo na pag siya dadon kung gamay lang siya nga papi. So yeah. So hi guys, nanami diri guys, mo na siya guys, mo na ang animal shelter. So guys, park lang mi guys. Hi guys, kani kay for adoption na nanay tagila. And then mostly diri kay wala na yung mga dog. And nakakita mi ni Missy is already adopted. And mo na lang ni ang dili wala na nga adopt mga dogin ka na mga empty ko ano na sila. Kaso kani sila guys di na mo kaya ay adopt kay dagko man sila breed ay guys. Dagko nga breed. Yeah. So hi guys, I have good news. So guys, we decided we going to. I'm not fully decided, but we put a dog on hold because maybe we're going to adopt her. Her name was Santana, right? Yeah. Pero kung amo guys siya i-adopt guys, amo ilisda niya nga og princess. Princess. Lily Princess. I think Princess. She seems like a princess. We're just gonna put Princess Lily. Oh. Princess. So guys, nami giput on hold nga ero kay imingaw na jud kay kung Kiefer guys. Kung kailan mo lang ko kailan mo na Kiefer. So yeah, miss you love. Miss you Kiefer. Bye bye. We gotta have a new baby. Hi guys, so we just got home. Yeah. Excited na kayo ko dahil makuan tong ito'y. Kaya finally, nanakoy kuan kalingawan. Boring kayo, basta wakay katluwa. Kaya ang mga earring, mga diregas, di nyo magkagluwa. Manago. So, hi guys, day 2 before getting Princess. So, wala na ko upload guys, kaya ako ni siyang isunod guys ba day 1, day 2, day 3
before na ko makuha si Princess. And yes, tomorrow makuha na namo siya, and hopefully kay katungan mo siyang giadto guys, no, kay kuan siya kanang traumatized you guys nga ang giingon dito kay naday kuan kanang way problema sa tag-iya before niya kuan lang kana sa landlord guys, babasin bawal ang ero ana mo tong kuan siya dito, pero I think stray siya before put and then yeah, hope guys nga ma-inlove mo ni Princess as much as unsa ko ka-inlove niya. First time nakakita na ko niya, niduol din siya nako guys. Marsha ningon nga please kuhaan ako diri. So mo and Kiefer, dito ka ilisan ha, always ka number 1 ni mommy ha. Ingaw na kay ko ni mo baby. So guys, see you tomorrow, but still I'm gonna show you my day today, and yeah, you will meet Princess tomorrow guys. Bago lang ko na humantanan diri sa sala. So, break sa ako. Pero ko naka-map. Yes, map na lang. Come Luna. So hi guys, walking lang ako. Luna. So hi guys, money si Luna guys. Money lang gitawag na dog park. Pero sa karon kay murag kami pa iro diri kay murag init-init pa man diri good. Yeah, awa guys nilanggam. So, ako sang gi-walking si Luna while nag-waiting ko sa map. Okay, ang ilang map diri need man initon. So, yeah. Waman sa ko'y mabuhat guys. So, yeah, walking namin Luna guys. Hi Luna. So guys, update lang tamo guys. Practice na sa di para makuha na ako si Princess. See you soon, Princess. Miss you, Kiefer. Oh guys, apple tree. Ang apple tree nila murarag bayabas sa tuwa. Hi Luna. Heavy. Hi guys, so maway paghuman ako sa akong trabaho. Another day na pud ugma.
tomorrow I'm gonna meet Princess. And yeah, super excited. So hi guys. Padung na may uli. Nakapakita ninyo guys. Wait lang. Tanan! Another kita. So, naka $180 ko ganina sa pagpalimpyo lang. And gimaynusan ako $40 para para sa mga dog thingy. Yeah. So this is 9,000 in pesos. It was like 11 and then I minus some 40, so it's gonna be 9 again. At least I have, you know. Bye bye. See you tomorrow, Princess. Bye bye. Hi guys. So I just got home. And yeah. Ako itipok akong dollar bills. Ah! Mag-atay. Drop some money. Dripping on my money, yeah. You have 10, 21. I don't know how many dollars I have. Ito i-rearrange guys. Wait lang. Yeah. Some dollars are really old. Some dollars are really new. Okay. Mura ka nagpiki nga dollar eh. Bitaw guys, fake money ko. It's a fake dollar bill. Fake dollar bill. Look. Dollar bill. Oh my god. Nanakoy. Tikit pa uli. Charot. Yeah. Tigom-tigom lang good. Tigom-tigom. But pila na ni. So, ako nang hebutang dire. Hi guys. I'm just cooking breakfast. And yeah, today is the day Prince is gonna finally come home. And yeah, I'm so very excited to, you know, bond with Princess. Sorry guys, my voice is kind of low right now because people are still sleeping. I'm the only one awake here. So yeah. Let's eat. Sa mga bata diri. Na mga nag-walking ko para nila. Oh guys, nice kay lang bulak diri guys. Pwede ra pa dyan ang pangwaon. Nice kay. Luna! Bibi! So, namin diri guys. Luna! Come Luna, come! Luna. So hi guys, mo nilang park. Kani. Mo nilang park dali dako kayong hawon. Luna. Come here. Luna.
Inansad sa kabibida. So, ay guys, nagsising ako dali guys. Muna lang park. Luna! Hi, Luna na baby! Luna na baby! So guys, we have a situation. Nabasin dili madayon si Princess guys. Kay secret na lang ang reason pero yeah. So depende kung dayunon ba or dili. So either man, hope you like my video. So see you later guys. Hi guys, naday ko diri sa ubos sa balay sa Kuanti guys. Naman siya duyan. So, karon guys kay in fairness diri sa Amerika guys, na-share lang ako ba. Lahi jud sa ang vibe sa Amerika o sa Pilipinas guys kay first time na ako nga mo ari-arig mga balay nga wa jud ko ma-feel nga hadlok-hadlok. Like walay ka nang murag kuan ba? Inkanto, walay ka nang murag kuan. Wala lang, weird lang kayo kay dito lang sa Pilipinas kay dagan ko mga feeling mo kay inaning ano. Pero diri kay wa. So hi guys, we just got home and unfortunately we didn't get Santana or Princess Lily because there was an issue. Yeah, but still hope you like this video guys, hope you enjoy it and see you on my next vlog. Just slide for a few and she can come too. Let's slide. Got to do it, man.